After having restored and ourselves and rested, we're ready to move on to part two of this session. So this is the third step in today's progress, and we're going to concentrate on the exegesis of Philo, because in his works he dedicates a lot of attention to a very scrupulous analysis using the method of allegory. First, De Luca has reminded us this was not a novelty, it was something practiced in philosophy, and particularly by the Platonics and the Platonists and the Stoics. And he applies this method to the scriptures. And from this point of view, he had a major influence on patristics, both the Greek and the Latin, starting from Clement of Alexandria and Origen. To discuss this aspect, we have called a person who deeply knows the figure of Origen, Valentina Marchetto, Professor Valentina Marchetto, who's apparently got a has a research contract at the in University of Bologna, Department of Italian Studies and Classic Philology. She graduated in ancient Christian literature with a thesis on the use of the scriptures in the exhortation to martyrdom of Origen, and then her master's in philology, literature, and classical tradition with another thesis on Origen and his commentary on the Lamentations, and achieved the first complete translation in a modern language. And she's a member of the International Research Group on Origin and the Alexandrian tradition. So we give her the floor. In her, she's given a very interesting presentation, Beautiful and Impossible, which is quoting a Italian pop song. So I don't know whether the origins also influenced the music of Gianna Nannini. A lot of this will be focusing on the episode of the attempted seduction of Joseph by Potiphar's wife. So give the floor to Professor Marchetto, and also apologize to restricting her time. And thank you again for having accepted our invitation. It's a great honor to have you, and we get ready to listen to you. Many thanks for your very kind introduction, and I'm very, very glad to be able to be here with you today, even though remotely. As you said, in this presentation, I'm going to outline the reception of one part of Joseph's story, trying to consider the reactions to it, and in particular Philo's. Joseph's story takes up 400 verses approximately in Genesis. Because of the size and the vivacity of the narration, it's different from the stories of other patriarchs. Has a number of literary characteristics of the novels of the time, because we see one of the driving features is the dreams, and the other the young brother outstripping elder brothers, the figure of the wife, with providential events during a famine, and the appearance on the stage of wise men and interpreters who faced
by a essere challenge aren't in più capable of solving the va mystery. sottolineata anche la And it's also somiglianza been nella vicenda di stressed the Giuseppe con una similarity delle cosiddette of storie del ponte, Joseph's story with ossia il motivo del ministro che the salva il suo re, il suo story, court regno, stories with the ministers saving their dalle kingdoms difficoltà, from difficulties. paragonabile per esempio al caso di Daniele o di Esther. The case of Ma il Daniel or libro Esther, for ha example. dimostrato But chiaramente come la riflessione sulla it's storia di clear Giuseppe e la that sua reflection esaltazione on compaiono Joseph's stories dall'inizio fin dagli scritti is something which veterotestamentari, e begins questa from è anche il Old spazio Testament's in cui la writings to letteratura give testamentaria scope to New I Testament casi sono writings. molteplici e There are many, in many tutti si instances, può and in all cases, riscontrare one can come find i narratori that the narrators dimostrino un atteggiamento molto show positivo nei a very confronti di positive Giuseppe, attitude che towards per un motivo o Joseph, per l'altro viene who, for one rappresentato reason or come un another, personaggio ideale, un presents tipo an ideal Ovviamente è person. impossibile in questa It's sede impossible ritrarre here appunto tutta la storia della ricezione di questa to figura e quindi cover all the story of hai the ragione nel titolo del mio intervento, è reactions impossibile, to this, and that's infatti why mi I soffermerò said sulla beautiful and impossible, because I'll be ricezione della focusing vicenda on the del reception of the protagonista episode nello scontro, confronto con la in his moglie. clash In with questa the storia, wife questo of tipo di Potiphar. storia, c'è il tema della donna più In this anziana, type of la story, we have marchetta, the che older ama il woman giovane o il figliastro, who estremamente diffuso e is comune lustful for a younger nella adult, lettera which is di something which Fedra. is very common in Nella ancient Genesi, literature. Just think capitolo of Phaedra. 39, che presenta questa In vicenda, si riallaccia alla fine del chapter capitolo 39, 37, this is in linked cui si to dice che Giuseppe chapter era stato 37, where it venduto a said that Potifar, Joseph was trattato come eunuco sold del to faraone e Potiphar, who capo is delle guardie. eunuch of Pharaoh Nel and versetto commander of the 39, guards. 1-6a, In verses viene39, caratterizzato il padrone del giovane the e il successo che il protagonista riscuote immediatamente success al suo Joseph has in his in new seguito è position definito in modo is stressed, casuale e and quasi in disproporzione con la and precedente subsequently, persona. Viene detto al versetto it's 16 said che on Giuseppe era ben that fatto e avveniente. Joseph In is realtà well built and entrambe le handsome. In caratterizzazioni sono actual fact, fondamentali a livello both narrativo. these things are Il fundamental in principe the basa sulla narrative. prosperità di Giuseppe Based sulla on the spada del padrone, allo prosperousness, scopo di Joseph esaltare il draws to the ruolo di house of the sapienza master in order divina, to mentre exalt Giuseppe the role viene of lo the strumento e il of testimone divine della governance, and genuinità della vita Joseph dell'uomo. becomes a witness of the Per effect of motivi God riguardanti on la human bellezza del lives. protagonista, poi, da una parte On the completa one il hand, ritratto di this giovane completes ambizioso, bravato, Joseph's modesto, capace e per di più bello. portrait as Dall'altra being appunto l'amore con gli well amici, behaved, polite, and esatto, di effective, fatto as well as facente beautiful. And nella mela traduzione di Cataschini. this Ora Giuseppe ha davvero piacente Joseph e di bella is espressione e dopo truly questi fatti handsome gli and well sbattì built, addosso la moglie del and padrone, la quale put gli the disse: wife vieni a of letto this con me. master Ma said egli to him, negò. "Come to bed with me," Ecco, il and mio he padrone non refused. vuole sapere My nulla in master merito alla does not casa, want to mi know ha anything affidato about ogni the sua home and cura. has entrusted me Perfino always his lui è il più possessions, importante di me in and questa casa e non mi ha uh, proibito has niente not se non prohibited te, poiché sei anything sua to me moglie. apart from you, Come who is potrei compiere un'azione his così wife. malvagia How e can I peccare do contro something Dio? so evil E and sin nonostante against le God?" offerte di lei And in favore della despite positiva, her Giuseppe non accettò di insistence day andare nel after suo day, letto per fare Joseph did l'amore con not lei. accept to go to her Un bed giorno egli to arrivò make per love svolgere il suo to lavoro her. e in One day casa he non c'era came nessuno dei to do his domestici. work, and none of the A lei servants were si home. aggrappò alla sua And veste e she incominciò: grasped vieni a his letto con me. clothing and Giuseppe attaccò began la veste nelle again, mani "Come to e bed uscì. with me." And she left Vediamo che la his scena è impartita in due clothing in her episodi. hands and Studiando il escaped. We see ritmo the two narrativo episodes. della We storia, study the narrative Neo rhythm of the nota story. come il continuo Nehoff notes tentativo di that the seduzione da parte della continuing donna attempt si of seduction on the concentrisse in part of the parole, woman mentre is per esempio concentrated in al six racconto words, della prima whereas mensa viene dedicato the uno story spiccato of the capitolo. first advance Non is given solo, much nel more secondo caso extensive la coverage. drammaticità In the si basa second sulla vivacità della case, stagione, la donna che strappa il mantello, the e si narration pone is in luce dal dramatic, discorso and diretto che in the contribuisce alla second case, caratterizzazione del direct protagonista. speech In contributes essa further to emerge ancora characterizing una the volta quel main valore character. prettamente Here etico, again, che qui è we voluto have individuare come the distintivo della storia di specific Giuseppe. ethical value Nella which has risposta che egli been dà alla found donna, in the infatti, story of Joseph. l'argomento In the prevalente answer he nella gives to the narrativa woman, the umanistica si prevalent fonda sul rapporto reasoning is di fiducia humanistic and is based tra il on the padrone e lo schiavo, mentre relationship il of confidence tormentato, between master and cioè il slave, peccato di natura religiosa che whereas egli avrebbe the potuto compiere giacendo con la
the assolutamente. sin, religious Secondo sin, ipotesi, he would have in Catastini line questa with motivazione religiosa his master's wife only opera comes at the end. considerarsi una According to Catastini, inconsistenza. this religious motivation is Trattando la something to be situazione in sé, considered as a peraltro, crea later addition. problema all'interno The delle story scene, of poiché cos'è il seduction itself capitolo creates problems 40 in del Joseph's libro story cambia because linea. in the Infatti, next chapter appare 40, it seems to be nei ignored. versetti appunto del capitolo 40 In the come verses no, of presenza di Giuseppe in prigione non chapter alla vicenda di questo 40 don't giovane, seem ma to link semplicemente alla rendita da parte di Joseph's fratelli. imprisonment E to di conseguenza uh, si ipotizza Potiphar's wife's una prima accusation, but redazione, una to prima versione a plot on della the storia, part of questa his versione di brothers. Joseph So there in seems to be carcere che è stato initial venduto version of the capitano delle story where guardie, al Joseph is in principe, prison because he's sold to the e captain of the guards, contestualmente è and inserito il uh, racconto di Giuseppe it nella would casa di seem that Potifar, che non the racconta certo episode of peripety Joseph in Potiphar's e non house ha una vera e has propria been conclusione. added. Infatti, se si paragona a Genesi If you 39 con la compare storia this sviluppa Genesis 39 la with storia the egiziana, perché questo story of a comincia a Nubian presentare Nat, an come dati Egyptian evidenti nel story, testo which has stesso, often been possiamo considered as a notare una simile precedent somiglianza, ma to anche this una biblical differenza. story. There are some Si tratta similarities, del but fratello also minore che Joseph, differences. Patristic, But chiama who's the fratello younger maggiore, son, anche egli younger child, caratterizzato da grande bellezza, younger coltiva brother is also cura, characterized si fa by le cure della casa beauty e and alla takes fine care of suscita the il house desiderio dell'amore dell'amore del and fratello. arouses the desires of Questo the wife episodio è of un the brother. episodio However, molto the condivisibile episode has e a comune much tra l'altro very alle vicende different di Giuseppe. outcome. La tentatrice viene ritenuta The colpevole e punista severamente woman e la who is contestualità non recognized as being contrasta guilty né Giuseppe né i and suoi punished severely, genitori. whereas Potiphar's wife Troviamo quindi is come not progressivamente l'attenzione sul nucleo revealed, narrativo and connetta molto Joseph does attentamente not la propria manage famiglia to obtain e any soprattutto revenge. tanti abbellimenti ed So espansioni we see that there are fantasiose. lots of Questo è già evidente nel embellishments of testo di the secondo story. secolo This is a.C. something che which we riproduce see poi already in a titoli text of materiali the anche second da parte della storia century di Giuseppe, BC, non più narrati in the modo book of continuo. the È Jubilees, rappresentato in where the cronicità della material narrazione, which is secondo part of scelta Joseph's scelta dagli story autori. is not A questo narrated punto vi è continuously. una mancanza di And confronto, this is not, quindi menzionata la for lode example, particolare di Giacobbe nei the confronti di special Giacobbe, love of Jacob né il dono della to veste for d'argento, Joseph, né nor the soprattutto della gift of capacità the di Giuseppe di many-colored interpretare sogni coat, e di come questo or dono the sia ability applicato of ai suoi Joseph in fratelli. interpreting dreams, or how Secondo chi this conosce gift questa has qualità selettiva dell'autore, led cambia to quindi his notevole la brother's scelta di non envy. operare una So, lettura if totalmente we contestuale recognize this dell'episodio in selective will of questione, the ma author, di elaborarlo tramite la it's lettura even more contestualistica. noticeable that they have Il capitolo 39 di Giubilei inizia um, mantenendosi piuttosto fedele alla narrazione not biblica. done Viene ricapitolato il mostro della a presenza di Giuseppe in Egitto e il pedissequous seguito era successo a Giuseppe story of nell'imprigionamento di the Potifar seduction, but it's e grazie alla re-elaborated. benevolenza divina Chapter e 39 of the come in Jubilees Genesi begins 39 seguì, la faithful menzione to della the biblical bellezza esce narration. appunto The fuori reason the presence of dall'episodio. Joseph in Egypt is repeated, and in particular the case of Giuseppe the era distante dal eunuch nascosto, la Potiphar, moglie del suo follows the padrone e success of tanto che dopo il Joseph suo under divorzio his si innamorò e la pregò affinché qualità dominion, seguisse. and thanks to Ma egli divine non le si benevolence and concesse the e si position scordò del that he Signore has. e delle parabole, Quote from the text now: dalle parole di Joseph was Abramo e su suo padre handsome, Giacobbe, and the wife of e his cioè non master vide set uomo her che eyes on fosse him, come saw him, lui in and wanted bellezza him o to da lie trovare with her. lui. But E he condanna did not di give in to him, and morte reminded the e Lord and the lui, words condanna di morte e um, salvezza per lui invece his father al Jacob said, cospetto del namely suo that no man imprecioso. can commit Egli, impurities with infatti, another man's woman, and ma scelse per a tradimento woman di who has a allontanarsi dal husband Signore. and Giuseppe ricorderà queste is parole e non volle trovarsi con lei. exposed Ella lo pregò per un anno o due, ma egli will non volle ascoltarla. a person who Ella lo costrinse, lo wounds spregiudicava this per will costringerlo a risk recarsi col death and the marito e condemnation chiuse of la God. porta di casa, ma egli le sfuggì And di mano. it Lasciò il says campo e le that sue armi, chiuse la Joseph did not want porta to e lie with her, fuggì. and she beseeched him, and Notiamo due she tipi di grabbed interventi. his Il primo dall'appoggio, coat, and he l'intervento ran appunto off, and it dell'ansia remained della in her donna hands. in più So the two settori durante things quel that we can giorno, stress, ma namely that ininterrottamente rimase a due. the woman's advance Poi is appunto come not sottolinea day poi la after decisione day, della but only donna nel but costringere il giovane a continuously lasciarlo. for 1 or 2 Il years, and it cambiamento è stato stresses per questo the imperativo, a proposito della redazione biblica.
decision in the woman's initiative to force the young man to lie with him. Secondly, this is indicative of the approach of the drafter of the biblical material. Attention is placed on the specifically spiritual motivations that lead Joseph in his refusal. Un'altra opera che spicca per la sua Another work complessità è which l'opera delle stands out for Sante its Scritture, complexity is the collection of the testaments of dove the 12 al materiale patriarchs, giudaico si trova where the comunque meno Judaic material ad opera di um, opere is creative. found re-elaborated by a Vicenda di number of Giuseppe, oltre ad Christian essere iscritta nel testamento omonimo, editors. viene già accennata nel primo Joseph's testamento della Chiesa, quello story, di Ruben, in behind cui il tema apart from being principale è il peccato del rewritten in the principe di Testament, Joseph is also quindi è indicated in the facile first of the dedurre series, the quindi Testament che of al tono Reuben. della narrazione So la figura di the Giuseppe venga posta come contraltà rispetto a quella figure del of fratello Joseph is maggiore. presented in Invece il opposition to testamento di that of his Giuseppe, older brother, proprio whereas per come è concepita la sua the Testament scrittura, of Joseph lascia uno spazio molto più ampio alla vicenda della gives much seduzione. more Il testo divide in due scope to the parti, seduction, trattando in particolare which della donna, is in two avendo come parts, motivi dominanti la prima, with the il valore dominant della castità, motives of the e la value of seconda, quello chastity, dell'amore and fraterno. the second, that of Il fraternal termine love. soffrosune in The questo testo term riveste un'importanza sophrosyne capitale nella in caratterizzazione del has personaggio di capital Giuseppe. importance in Tradurlo characterizing the invece in figure of precisione con Joseph. castità è Translating assai this simply riduttivo, as dato che la chastity soffrosune di Giuseppe è capacità di is giudizio sulle azioni della donna, is capacità di reductive dominarsi nella because prospettiva. Joseph Sophrosine Tuttavia is a decide spesso capacity il to fatto che questa forza di resist the woman's egoismo seduction. interno e forte And deriva however, esclusivamente it's dal rapporto specified that this continuo tra internal uomo e force to figlio, che si sustain tests concretizza tuttavia and in the favore woman's dell'azione fisica e cunning emotiva. derives solely D'altro from canto the Sine è ongoing specialmente relationship with Joseph necessario and quando the priva dei Lord. tempi eterni And sulle this esigenze della is donna. increasing In necessary questo how caso, per la prima volta, questo amore uh, si chiama in vendetta. the Cambia la minaccia di the morte more tramite veleni, violent the woman's rivolta attacks ora verso become. Giuseppe, ora verso And in il this case, she marito, ora also has a verso se name, stessa, Memphia, lusinghe e and they go offerte from materne, threats of e death un through ambiguo poison atteggiamento materno e addressed l'esibizione del corpo to nudo. Joseph and to her L'assedio del husband, giovane dura ben and 7 anni e termina con the l'evacuazione della siege vergine dalla of the woman fossa, ends after seven estremamente years with sobrio e quasi sbrigativo rispetto alla narrazione with particolareggiata che lo the precede e che lo segue. torn Infatti Memphia garment. continua a perseguitare Giuseppe And persino in prigione, promettendogli nella Memphia libertà continues in to cambio di pursue sottomissione Joseph even in all'affetto. prison, Una tensione promising fugace, him freedom apparentemente esosa, if he will mentre lie l'amore with her. maggiore scatta anche We alla also should vicenda Giuseppe mention e Aseneth. the Le novel ragioni puramente Joseph and narratologiche, il Axneth, testo non si sofferma sulle for episodi di seduzione this sintoticamente doesn't presentati. focus on Tuttavia the riprende alcuni temi, seduction, già but it noti, does take up l'obedienza some e points which are l'odio, already e known usa alcune as Top espressioni Boy, in the cui vediamo Beauty che and Giuseppe Chastity, è and Joseph, totalmente rivelato, and we see alla that there's vicenda a intende possa reference far to ridotto la voglia di the potere. relationship Nel primo between caso, Joseph Aseneth and the esprime un forte wife of rispetto nei Potiphar. confronti dell'uomo che i suoi genitori cercano di destinarle, pensando che appunto Giuseppe avesse a conoscenza Uh, delle offerte della donna. E nel secondo caso invece in viene in the presentato first appunto case, Giuseppe Axneth verso la expresses his vicenda contempt e to verso la vergine, um, perché Giuseppe temeva e the pensava che non vi person volesse di who's questo, tested perché tutte le him mogli e le figlie and dei all notabili, the dei satrapi di tutta la terra d'Egitto lo importunavano per giacere con lui. Tutte le mogli e le figlie degli the egiziani, quando vedevano wives of Giuseppe, the temevano per la Egyptians punta causa della sua when they bellezza. saw Vediamo Joseph quindi wanted to lie with him because of his un'interpretazione beauty. So we all'estremo see that there's an della extreme narrazione biblica. Inoltre, in vediamo anche l'elaborazione del motivazione emphasis che on the biblical spingevano Giuseppe al story, rifiuto. and we also Giuseppe see an diceva: non extension of the peccherò davanti al motivations Signore, of Dio di mio Joseph. padre Israele, Joseph e said, al cospetto di mio padre Giacobbe. I'm in the Giuseppe aveva face of sempre davanti ai suoi my occhi il viso di Lord suo and my padre, father, and he ricordando always had the continuamente il face suo of his padre. E Giacobbe father before him, sopravvisse because perché Giuseppe era Jacob tutto said suo to interesse. his son Figli miei, and all his guardate other rigorosamente dal sons, viso una look, donna straniera. do not Ma lie l'unione with a fedele foreign produce woman. distruzione. Quindi il Union tema è with her incluso quello will etico della concupiscenza be e quello uh, e il divieto mm, dell'unirsi a una donna straniera. damning. And so there's also a Vediamo quindi prohibition of appunto lying with che a la vita in cui vive foreign woman. So we Giuseppe come to rappresenta Philo, where the life of completamente Joseph fuori represents dall'idea a, desiderata. a clear Una lettura del testo implementation of the discretamente story. platonizzante che secondo l'interpretazione di A Catassini reading sarebbe stata appunto resa which, according to possibile the già dai interpretation of fondamenti Catassini, etici was più made possible primitosi
in della its cultura rossa. ethical pillars rather Ehm, than religious il ones that are typical of the L'episodio della narration. seduzione The corrisponde seduction tra il episode 37 e il corresponds to 53 paragraph della vita filoniana 3753 of the e la sua Philonian life, interpretazione segue i and the paragrafi interpretation 54 e seems to be followed 55. in paragraph Nel descrivere i primi passi di 479. Giuseppe In the nella casa di description of the Patrizia, early steps Filone of smorza the di life of colpo Joseph, l'entrotisuolo della Philo provvidenza is divina. reducing the Quindi emphasis preferisce of the riferirsi intervention alla of divine natura del providence, protagonista and he in talks quanto about the nature garante of del the proprio protagonist successo. because that's Cito, what a grants his own prescindere che era success. stata la natura che And it was aspirava al nature that had settlement di chosen domini sul him that was cittadino, sul allowing to popolo, ensure sul him grande the paese. dominion on a country and Ugualmente on anche la sua people. solitudine, che And premia Matteo again, resistere alle temperance, which is seduzioni della allowing it padrona, to è exist and sede resist to the sacrale sia temptations, dell'esercizio. is also Già very di much questi typical. primi accenni And è possibile already notare come out nella of vita di these very Giuseppe early la vita hints, it's pubblica del possible to popolo see how the life ideale of Joseph, seen confluisca as da un the lato nel political potere life of the cattolico ideal sul buon man, amministratore, may contribute to davanti the tutti gli anni i ideal politici delle scuole good filosofiche administration life, but dell'Inghilterra it's cercano also di preferire calling back l'individuale to the Hellenistic mentre teachings a livello di of the funzione schools. testuale lo spazio dedicato And the all'episodio sembra space nettamente devoted maggiore to the rispetto al episode is prequel. rather Si large notano in the tuttavia biblical parecchi episode, but we see also conspicuevoli that there are scostamenti dalla some versione partorita. departures. Innanzitutto, su un In the piano first puramente place, as narratologico, far as la the dimensione narrative goes, erotica the erotic viene narration and dimension smorzato. is been dimmed. Secondariamente, i due And in atti the della second place, the vicenda, two il primo acts tentativo of di seduzione a cui the Giuseppe risponde episode, so con the le first attempt of parole e il seduction secondo, che è to l'episodio della which veste Joseph strapata, responds with prendono così words, un and the unico second momento che è episode of its monopolizzato robe dal are lungo being monologo di Giuseppe. monopolized by the long monologue Introducendo le made by parole d'ordine Joseph. con By l'espressione introducing the axios to genus, words cioè degni di axios to proprio genus, sussistenza, that Filone is introduce worth of sottilmente its forme di own alfaebraismo e race, there monoteismo. is a new introduction, Una the one of the questione theme of enorme che non serve molto Judaism, spazio per and approfondire. this is Basta something sottolineare which che Philo allows è for importante incredible quanto studies. l'interpretazione patristica And successiva it is very important legittima also for the diversi patristic studi, interpretation, alcuni più whereby simbolo della Egypt is dissolutezza seen della as the famiglia. symbol of Tornando al discorso del protagonista, esso non sin. viene del tutto stravolto, And ma here sicuramente again, ampliato. Nel testo the biblico episode has been l'argomento principe che echoed, impediva and the l'adulterio era il main sequestro, article was the il rigore one sociale della of ethical fiducia reasons, accordata. Così anche qui la especially of the ricettazione di trust that was Giuseppe given. segue And here again, principi the molto simili. In prima attitude of battuta Joseph egli si follows appella very alle similar lines. In the consuetudini più first popolari del popolo place, ebraico, he che appeals regolano to il the disporti con habits le of the donne sotto Jewish l'egida people, della castità and under the premorniziale, aegis della of continenza chastity e della before fecondità familiare. marriage, of continence, and of Secondariamente, fecundity. l'adulterio viene And riconosciuto come il delitto più grave non solo all'interno delle that is also religioni, been ma recognized anche as tra chi the ha most severe sottoposto suoi sin, eredi. also because there Infine, may il be compito other del buon servo consiste systems nel of thought. And rispettare the il suo padrone, task of the servant soprattutto is se the one of questi gli ha respecting his accordato master fiducia, because the da master aumento gave quella him trust. coscienza a impedirgli di And vivere this is tranquillo una giving him volta the awareness maturato. and Soltanto conscience alla that he fine, needs to inoltre alla lead a disciplina mentale, Giuseppe si ritrova life nel in peace of suggerimento. mind, so much so that in Ovviamente the end non è incredibile there che Giuseppe is dovesse the ritirarsi ormai intervention of the assolutamente convinto divine davanti a Giuseppe judgment. qui And we segue know l'episodio della veste that strappata con we have to tutto look with le extreme episodio care to the successivo. robe, the torn robe All'episodio episode. narrato si accompagna il But the commento narrated devoto, episode is che then volta a also supported esaltare il by the ruolo che allegoric il primo narration, ministero ricopre nel whereby pianeta del there buon is amministratore bene comune. specific attention Spinto a given to mostrare e the dominare i propri mastership istinti e la of propria one's natura own body individuo, and the anche mastering of più one's per own esteso la instincts. santa vita delle comunità, And so this dato has che got to do with a scatenata dalla healthy instabilità life, da esempio principe e which dopo la guerra di Troia. may Poi lead appunto to nella incredible seconda via consequences, such as the l'interpretazione di Trojan Filone War. elabora Then there il is the personaggio principale Philo's della vicenda. interpretation, Stiamo parlando especially with respect to dell'eunuca, the sua moglie di Giuseppe. eunuch, In his questo wife, punto and dottrina Joseph. politica e And antropologia si here toccano. the political doctrine Giuseppe, here dopo il primo comes together processo with d'onesta, the si philosophy. ritrova And ad here essere asservito we all'eunuco, see cioè alla folla. Ha that rifatto a sua attention volta is la given to the donna, che simbolo della crowd passione. and the woman as well, Ovviamente, symbol per of chiunque abbia passion. And familiarità as a con la matter of dottrina fact, for those platonica, who are questo familiar è with the già Plato's il doctrine, quadro più fosco this is possibile. probably the Ma ciò che dimmest intorpidisce and direst inoltre la picture. visione di Filone, quella And then there is also antropologica, che the identifica vision of l'elemento Philo, the femminile come anthropological egoismo, one, where there is inclinazione al piacere, attention given l'irrazionalità, to weakness, mentre l'elemento inclination to maschile è pleasure, al contrario and cauto e the significativo ai male sensi. element is E qui possiamo loaded parlare with già in qualche positive supremazia meanings, so maschile. much so that we may even All'interno di refer queste to cerchie dei a secoli, male la posizione supremacy. dell'eunuco è molto And the ambigua. position of Con la the sua eunuch posizione is very
much.
sought for. He cannot generate, but nonetheless, we see that there is some Philonian progress, which is the one of not considering other aspects, female aspects. Now, calling upon one of our predecessors, we see that a new aspect, the one of the biblical exegesis, is especially considered. The theme, for example, of castration and of the spiritual processes recurring in the interpretation, and going down into the details when mentioning the different episodes, we see the identification of Egypt as the place where sin is committed. Unfortunately, after the homily on Genesis, we do not have the interpretation of any such verses of the story of Joseph. And even on the first homily on Exodus, we see the expression of the danger that Egypt represents, the danger for flesh. And Egyptians are inclined to a lascivious life. And the 15th homily explains that Jacob could be supported by his own sons, whereby Joseph was alive and was dominating on the Egypt country, so much so that he could not only survive temptation, the temptation of the wife coming from the wife of Potiphar, the temptation of passions, but he could also dominate and master all of the passions. And according to Origin, dominating Egypt means that you are denying luxury and thus dominating and mastering all of the bodily passions. So Joseph represents a model of virtue to the eyes of the Christians. He is representing chastity. And this is possible, especially because of the figure of Joseph not only being valuable per se, becomes the typical type of someone else. So whenever we talk about the biblical story and narration of Joseph, we are narrating the life of Christ. The last thing we would like to mention is the one represented by Jerome. And we know that there is an attitude, a well-known attitude with respect to women and sexuality. And we know that he could also have good relationships. But when I tried to dig further into this subject, I thought I would find many other evidences. But instead, the detail upon which Jerome wants to dwell, especially when he mentions the episode of Joseph, is the one of the letting behind himself the robe when running away. And this is seen as a clear denial of mundane worries. And only in one case, letter 145, refers not only to the abandonment of one's own good, but also of the marital bonds. Then there is another episode, that is the seduction episode, is been narrated and seen in a misogyny episode, that is a famous treaty where Jerome is expressing his despise with respect to marriage, to exalt the ascesis. And this is obviously the the Christian view of Joseph. And with respect to the Pauline commandment of not touching women, I would like to quote this last verse because it refers to one episode whereby our own Joseph, that is, since the Egyptian woman wanted to touch him, started fleeing her, and as if he had been bitten by a dog and fearing contagion or rabbi, so left his own robe, which had been touched by the woman. And obviously, the tones are the typical ones used by Jerome. And here we could examine a number of texts coming from different cultures and different religious contexts. Obviously, that was a first attempt, and the first objective was the one of proving the fecundity and the multiplicity
of the incredible fortune of the biblical story of Joseph, but then we should start establishing the relations, building bridges between different evidences. And I think that this is obviously one of the greatest efforts of the authors. But we see here that the figure of Joseph, which was looked at positively, but sometimes even with some ambiguity, is accepted with greater and greater favor, thus turning into a symbol, the symbol of a virtue, the one of the mastership of oneself. And in this framework, the action of God seems to disappear, leaving room to the magnificent actions of man, which is the maker of his own fortune. And I would say that the Philo is the main one and accountable for this kind of interpretation. Well, I believe that we are the ones who should thank you for this incredible narration and because of the ability to stick to the timing. But by so doing, you did offer us your interpretation and also the patristic interpretation of the narration and the story of Joseph. And this was done while considering Origen and Jerome, the fathers of the church, who devoted their own endeavors and their life to the commenting of scriptures. Jerome was also a translator, the one who translated the text in Latin, in the Vulgata. I think that this was very much intriguing, and I'm taking sides here, I believe, because of my own studies. I am very much wanting to praise Professor Simonetti and Professor Valli, with whom I studied at the Augustinian times. When looking at the figure of Origen, I must say that I once again wished that I could go back to the texts and read them again. Now, I think that we've come to the end of this. We now will devote some 10 minutes to the questions. The contribution, this last contribution was very rich and highly stimulating. Maybe here again, if we are willing to be rapid and concise, we will allow for a couple of questions. And once again, for those who wish, please raise your hand and we will give you the floor. Francesca Calabi, raise your hand. Perfetto, prego. Please, go ahead. Bene. Grazie per Thank you for this beautiful and rich presentation. But let me say that you were recalling how, when referring to the nature of Joseph, Philo was attributing to nature the ability of mastering one's own instincts. But this is not so much due to the role played by the divine providence, but rather by the natural abilities and skills. Now, let's say that in this context, the gift that bless men and the human providence intervention have to lead us back to the historicism, whereby the role of providence seems to be prevailing. And I was wondering whether there is an opposition, and whether this is justified, or whether the themes seem to be merging one into the other. Thank you for this question, Professor Calabi. No, I believe that it's not easy to make a distinction, a clear distinction. What I was noticing maybe was what led me to highlight in Philo the surfacing in Joseph of his own virtues as something that belongs to his own nature, to his own mind and spirit, which I think I could see in the biblical texts, but also in the Hellenistic texts, in the Testaments. And they do not seem as something which is deeply rooted in him, or something which is typical of his own figure, but rather something that belongs more to the input coming from God, a help coming from God in the biblical texts. And we could say the
apocryph viene texts appunto of the posto sempre Old per Testament sfruttamento seem provvidenziale to di Dio, be seppure stressing the indiretta, che providential è uno dei intervention pochi by God, patriarchi che non ha although avuto indirect. And un Joseph is incontro one of the very diretto con few Dio nella sua storia, patriarchs that scopre is il not tramite coming l'evidenza. to directly In meet Philo c'è God. questa And in Philo, questa there enfatizzazione is sull'esercizio emphasis della on virtù the exercise of come parte virtue, del sé, però which effettivamente sì, is cioè part la of natura può one's own essere ed è nature. And yes, true, probabilmente nature can la be and mia probably is, and here I Philo è must comunque la mia confess invenza e come non lo devo part of my affermare, ignorance about uno Philo, strumento but I comunque believe that di this Dio su stands as a sede, a certamente ne tool racconta which is used by God. della And seduzione as far as seduction is l'intervento concerned, e nel racconto della and also prosperità with di respect to Giuseppe nella prosperity, casa di the Potifare, prosperity of Joseph and the l'intervento di success Dio of appunto Joseph in the sparisce house of dopo. Potiphar, the intervention of Viene God appunto seems totally sottolineata la absent. bravura, la What is capacità, stressed here Giuseppe is the professore, Giuseppe il ability. medico, in questo Joseph colloquio as the al shepherd, capocuoco Joseph seen as a doctor, Potifar che as opposed nutre to delle Potiphar, who passioni, delle cose is basse. devoured Quindi by passions. forse sì, appunto, volevo semplicemente mettere in What I confronto intended to do i was testi in to quanto compare the texts, portatori di maybe, un valore diverso because they carry different values sulla provvidenza divina, with ma respect to divine sicuramente providence. And colta nel suo definitely, perché, nel suo quid, I Filone è think that appunto anche if we storia look at Philo, della at the natura very del core of carattere Philo, come probabilmente strumento della provvidenza. he is to be seen as the instrument of divine providence. Grazie alla professoressa Calabi, prima di Thank tutto you, per la Professor sua Calabi. sollecitazione Thank che ha you quindi for permesso the poi anche un suggestion ulteriore that then allargamento, un also allowed ulteriore a further approfondimento. Ecco, magari ci rimangono altri 2-3 minuti. extension Se and c'è further un'altra questions. We still domanda, have a anche couple of qui minutes left. concisa, magari Maybe riusciamo a we could farla. allow for a very concise question if there is one. Grazie Valentina. Many thanks, Valentina. Vorrei, I would vorrei like sapere se I hai would like to trovato un know segno if che Origine you ha autorizzato la found biografia anything di about Giuseppe. Origen Mi authorizing the sembra biography che of Joseph. ha utilizzato Did you? solamente I think that he was only commentario allegorico. making use of the allegorical commentary, I believe. Hai trovato? Did you find it? Or did you happen to see it? Well, thanks, Professor Nioff, for this Ovviamente appunto abbiamo contribution. perso Well, il commento we've lost specifico the di specific Origene, per esempio sulla questione comment made by Origen della as to the seduzione e essendomi aspect of soffermata soltanto seduction. su And questo I was just dwelling faccio upon molta this fatica aspect. in questo momento ad And I ampliare il still confronto. have many, I am È still chiaro met by many che difficulties Filone in è going any l'origine further. il punto di Philo riferimento per is quanto the riguarda la reference lettura point allegorica with respect to the allegorical Testamento, reading proprio il of suo the Old predecessore lo Testament. I dice think he is ampiamente. E almeno in questo passo sort of a predecessor. And I il focus think that rimane sulla here the virtù della focus temperanza, dwells upon the virtue of quindi temperance. il ritorno del That termine is, frasone che appunto again, abbiamo going già back visto to inizia Frasone, fare la sua storia con where Giuseppe we've seen nei the testamenti dei beginning 12 patriarchi e poi giù, of the story passando with appunto per the Filone, Giuseppe Asino, testaments, eccetera, eccetera. Philo, and Ovviamente è un other lascito. Sarebbe bello episodes. And poter I think that it would ampliare be la good to ricerca, further quindi extend this riuscire research. a That completare means almeno la completing ricezione at della least storia biblica di Giuseppe the in biblical story origine, of passando Joseph per in Filone, cioè origin, passando per going through l'antistamento Philo, that is, through a di systematic Josefo in tutta l'opera di origine. investigation of the Questo ovviamente Deus trascende in anche the entire work of Origin. il mio And tempo oggi, unfortunately, this is però transcending my own time limits da quello che today. ho trovato per But questi based on what passatori I non sembra, è found, anche vero I che must say non that sembra che ci sia stata una ripresa it diretta doesn't del seem De that there Josefo. was Anche vero che le a omelie sulla consideration of Genesi the sono Josefo, and the direttamente homily on traduzioni Genesis latina were e questo translated rende by la the cosa ancora più Latins. difficile. And Siamo this is making it even more difficult. interviene poi pesantemente And we see that this pesantemente o is meno, dipende, sometimes nel affecting. fatto regeniano e stiamo parlando anche di omelie, di We are conseguenza referring to the homilies l'interpretazione here, mistica che and as a c'è consequence, di the Giuseppe mystic che appunto è interpretation that Cristo, is Joseph d'altra seen as a type of parte Christ viene molto is on the other side bypassata la maggior parte delle volte da un'interpretazione di tipo
bypassed by a moral interpretation, whereby what is highlighted is the incredible nature of Joseph, the figure of Joseph as a representative of Christ and as an example of moral conduct of the faithful. And I believe that at least in the homily, when talking about the seduction episode, there is no reference to the Philonian interpretation of Joseph as a political man, as a statesman. Not even in the part whereby there is mention of the administration of Egypt during famine. And there I think that maybe we could find something which is even more interesting. Grazie perché queste ulteriori Thank you. specificazioni hanno Thank you, because aggiunto these altri further tasselli indications a un have quadro che ci è stato added presentato further appunto del rapporto o pieces dell'influenza to the di picture. Filone anche We've been given of the influence of sulla Philo tradizione patristica on the cristiana. Christian patristic tradition.